What's up internet, maze, it's your guy Specs, the spectacular hapa na leo maze niko uptown Nyeri. As you can see behind me, the famous Osman Alu iko pale hivyo, na leo nakuambia Nyeri 019. There is something I've come to notice about fashion, about venye watu wanavaa maze. Trust you me, I have a guy with me here today. His age mnaweza sema ati watu kawa wapigange loko, but trust you me, this guy, he goes by the name Spider. Kwanza nataka kujua hiyo jina kwanza litoka wapi, but the way he just wears, his clad is awesome. You need to listen to this story, you need to get to know his inspirations, you need to get hizi nguo anatoanga wapi. Jumi sijaona material ka Nyeri by the way. We need to know where all these things comes from. So guys, without further ado, let me invite him hapa hivi kwa stage bana, akuje tumuulize maswali, to get to interact, to know him better, alafu tuendelee na story. Mr. Spider, karibu kwenye show. Hello sir. Fine sir. Yes, how are you? Fine sir. Duri, let me ask you. Yes please. Spider, who is Spider? Spider ni jina yangu. Well, by alias, I was a welfare coordinator. Being a welfare coordinator, nilikuwa naunganisha watu, alafu nafanya vikundi, alafu kutoka hapo wanasaidika, alafu dakika mwisho akasema mimi lazima niwe kama web. Kutoka kwa web sasa wakanibatisa kupatia jina Spider sasa. So jina Spider litoka kwa venye umeweza kuconnect watu wengi wasaidike. Ndio wasaidike sasa. Na sasa leta tujue, apart from Spider, what is your real name? My real name is Joseph Macharia Muiruri. Joseph Macharia Muiruri. So Joseph Macharia Muiruri, you are from Nyeri ama you're just a person who came to Nyeri kutafuta ama? I'm from Nyeri town. Nyeri, where to be specific? This is Macharia. Oh, you're from Macharia. So tell us, there's something about you yenye nimekam ku notice, your sense of fashion. As Joseph, ulianzianga wapi? Well, this I started 1990. In the early 1990. These are many years. Yes. That's approximately like 10 plus 10, that's 20 plus 30 something years. Yes. Oh my goodness. So you have never changed. Yeah. This is like your sense of fashion since the 1990s, right? Yes. So let me ask you, what inspired you? Nini ilifanya upende fashion? Well, you being as a sometimes master, sometimes I act a master of ceremony. Master of ceremony. Well, sometimes I usually interact with very important people, so I don't have to go well. I'm not well I have to dress myself. True. When I present myself, everyone will accept my wanakuona wanasema yenyewe kijana ako sawa. Jonye luku yenyewe unapiga ni ya kijana ako sawa. No, let me get this story. In the 90s, were you having this sense of fashion? Ama, I don't know how the 90s watu walikuwa wanavaa, but in 1990 we had some other fashions. So you had to dress by the years or the fashion that is coming. Yes, you have to change. You have to change. Yeah. No, one thing I understand, fashion is really expensive. How do you keep yourself updated? Unawezangaje ku keep yourself at par na venye fashion inasonga? Well, I'm employed, so I don't have stress. I don't have stress of money. So there's some flow coming in, and there's a way that you can. No, let me ask you, in the 90s, fashion ni haiko imeingia sana kwa watu wako wanavaa sana, si ndio? But then you had this eye. Nikiingia tumire urore like that direction. Nini ilifanya uone like by then nikivaa vizuri this and this might happen. Nikivaa vizuri hii inaweza fanyika. Nini uliangalia ukaona? Unaona kuna kitu kimoja. Wewe ukiwa mtu msafi, sasa hata God will bless you. True, anasemanga cleanliness is next to godliness. Very. That's the point. So uliamuanga tu wenyewe, acha nikuwe mtu safi, Mungu atacheza yake hapo next. No, you play your part. I play my part and then God will do the rest. True. No, something I have noted today. Yes. Kiatu yako. Your shoe. Yes. Hii kiatu ni ya mwaka gani? This one is for that is 2019. 2019. So hii kiatu, did you buy the shoe in Nyeri ama? No.
I never bought this I just bought at Nairobi. I bought at Nairobi. Oh, you bought it at, so you import like your cloth from Nairobi. Nairobi. Unakuja una nice. No, hebu niambie Nyeri. Tuanzie Nyeri County. Yes. What nini unaweza taka ichangewe juu if you are traveling all the way from Macharia to Nairobi to get this pair of shoe, lazima ikuwe ni hustle sana kwako. In Nyeri nini unaweza taka like wa improve ama Nyeri can't improve. It can't improve. Nyeri is very we have to stay many years. Nyeri will never improve. What do you mean Nyeri cannot improve? Reasons. I have one or two. Watu hapa wataki maendeleo. They don't change their brain. What do you mean? They don't change their brain. Their brain is not flexible. And the much they know is the nothing they know. So what they know, they retain what they know, but they don't want to know more. They don't want to know more. So how can that person change? And yeah, that person cannot change. That person can never change. So that's something unaweza taka ichangewe. You said there are one or two. So the first thing you change is the mindset of the people. We normally say, if you don't change, people change you. If you don't change, people change you. People will change. Or nature will change you. Eish, bana, you're using knowledge. But then, Nyeri is not changing. But then, the sense of fashion is still something that's constantly changing, right? Yes. How can we like be up to date na the way your fashion ina change? Well, I would advise the wholesalers or the traders wanaenda Nairobi alafu wanachukua hizo vitu alafu wanaleta hapa alafu zinatukaribia. Lakini Nyeri mimi sidhani I don't know, you said that people in Nyeri cannot change. Now investors if you get something that if you go to a shop then you get when you do the shop weeding sometimes you might admire anything and by that you'll have to buy one or two. So that's basically the change that you're talking about. That is the change. Now, one thing bana nimenotice, hii koti yako, kiatu, koti. Hii koti yako ulitoa wapi? Hii nilitoa Nairobi. Hadi pia ni Nairobi. It's not from within. It's not from within. Nilitoa kwa Sir Henry. Sir Henry himself. No. We have a shop that is called Sir Henry. Oh, I thought you meant the Sir Henry himself. They are very expensive. No, you got it like all the way from Nairobi. Yes, I got it. Na mbona ukachagua hii maua? Unajua, my shirts are more color or many colors. Oh, you are more of a colorful person. Yes. So I wanted that coat that would match with my shirt. And now you got it. Now, why do you choose to be ule mtu mwenye kwa shouting na colors? What do you find in color? Unajua kuna venye mimi naweza vaa niko too dull, like I have a plain white shirt, black ulala, but then when nikikuangalia naona uko flowery kutoka juu hadi chini. Where we like shouting colors. With me I like shouting colors. Hi. I like shouting colors. Why do you love the shouting colors? It's very much admirable. Because of the admiration, because of the eye of the people. We get more attention. We get more attention from that. Yeah. Now, let me tell you, since you changed your sense of fashion, what has come your way? Well, with me, I have become very satisfied with my dressings. By certification, what do you mean by being satisfied? Well, there are no other things that I would give me stress or think of anything else apart from feeding my family and myself. And you can achieve that. And that I can achieve that. Na hiyo ndio starehe zangu. Hiyo ndio starehe zako. Kitu moja nimekam kunotice hapa hivi. Hapa kumepita wase wengi sana. Na watu wako like, sa spider, uko na tia, nini. Hii fame ilitoka wapi? No, you see, when you intermingle with the people, or when you have more friends, let me see. In every day, try to make 2 or 3 friends. Every day? Every day. 2 or 3? 2 or 3. Na penye huku watu hawaongei. Just say hi. Just say hi to him. No, that's how you came to gain this popularity. Juu wenyewe watu wenye wamekusalimia hapa ni more than the people who have greeted me this week. Just you Miyaki. When you intermingle with these people, then you'll be friends. Ni hivyo tu. No. Umejuana na watu wengi, you have been an outgoing person, you have met very many people. Now,
one word to the people out there about the fashion in Nyeri. Yes. Waambie kitu. Vijana sana. Vijana bana wanapiga luku lakini hatujafika hapa bana. Ningeuliza vijana wajaribu kujirekebisha kidogo tu. Hata the ladies will admire them. Kujirekebisha aje? Hebu eleza kujirekebisha. Tambia na mafazi na everything. And they stop taking a lot of beer. Oh, they stop taking a lot of beer? Yes, when you take a lot of beer, you don't have to think of anything. So hapo kuna siri unawaibia. When you take a lot of beer, it will destroy your family or your future. And then when you get the beer and then mambo inaharibika tu pole. Hata kusafishwa itafika pale pengine usafishwe. Aya. Instead of ungare ujipata na unasafishwa. Nice. Mazee nimefurahia sana kuinteract na wewe leo. Okay. That's something I've really learned a lot from you. Yes. Na nimefurahi sana bana. Yeah. So hebu nieleze, what's the future of fashion in Nyeri? Well, Nyeri is going to change. Years come and go, but when the years comes, we have other admiration of the years. So the sense of fashion is going to be growing pole tu. Lakini watu waikubali. Watakubali. I said watakubali lakini you said if you don't change people change or nature will change you. Nature will change you. Mazee bana nimefurahia kuhusu hiyo story yako. I know we still have a lot to do. Tutapatana pale pengine. I still want to do more and more of this bana. Sijatosheka mazee. Let me first of all cut the first episode hapo hivyo alafu tuende bana utuoneshe. Umeniambia bado kuna outfit zingine unataka kubadilisha? Nitabadilisha nguo zingine. Alafu kinibadilisha alafu tutakutana pale chini. Tupatane pale stage chini. So you still have something more for us? Yes, I have more. Thank you so much bana. That was Spider wadau mazee, atujamalizana na yeye. Just stay tuned bana. Nawaambia fashion is something that can change you and if you don't change tutakuchange. So guys, stick around. Wacha tuende stage ya chini bana, tuone after amechange nguo, tuone luku yake. Tutatake some hapa kule, lakini stay tuned, stay locked. Showtime Studios and Cinema, we got you mazee. Tuko hapa bana kuwatafutia content. Nawaambia Nyeri watu wanapiga luku. Kama upigi luku wacha tukatie hapo. Welcome wadau mazee, we are here again na Mr. Spider bana kwenye building mazee, nakwambia luku si luku. Mzee ako hapa bana anatuvalia kutuvalia bana. Mr. Spider, tena uko hapa na another outfit. Yes. Sasa niambie kwanza, hii outfit mazee ulitoa wapi? Hii nimetoa Nairobi. Nguo zako zote unatoka Nairobi? Nguo zangu zote zinatoka Nairobi. Sasa niulize, mbona umecombine yellow, red na black? Well, these are the shouting colors. Oh, they are the three shouting colors. Nice. No, I want to get something. Kujua juu sasa tunafanya like a wrap up of Kenya wewe unafanyanga. Sasa tunamalizia tu show, We are doing a wrap up. Nikuulize aje, unafanyanga kazi gani like espase? I'm a plumber. You are a what? A plumber. Oh, you are a plumber. Nice. Unatengenezeanga watu maji? Mimi natengenezea watu maji. Nice. Sasa niulize, maji ndio imefanya upige luku hivi? It's a matter of manning the money. You have to It's a matter of manning the money. Yes. Mazee uko na hashtags mingi. It's a matter of what? Manning the money. No, you man your money ndio maana ukae venye unakaa. Sasa niulize aje. Tuseme kuna watu huko nje wanaweza taka kupigwa luku or something. How do they get to you? My contact. Tafadhali uwapatie contact yako. Contact yangu ni 0713 679 766. Atirudia tena? 766. Wacha tusonge hivi kidogo juu ya magari. Tumesimama kwa streets leo, tumeamua tunapiga show yako kwa streets leo. Lakini haina shida anyway. Sasa nikuulize aje. There is something nimenote umechange na ile outfit yenye ulikuwa nayo earlier. The shirt. Yes. Sasa hiyo uko all flowery, uko all sporty. Niambie inspiration yako ya hii shirt ni nini? Change. You have to change. You have to change all the? By time. You have to change by time. But if you don't change, people will change you. Nakumbuka ukiniambia hiyo tukiwa uptown. Sasa hii by the way sijaambia watu tuko wapi. We are currently outside Samrat Supermarket just opposite Pumpkin House penye bana tuko na Showtime Studios and Cinema. Mazee tuko hapa na bana
Spider. Hiyo jina by the way mimi imenifurahisha sana. Wacha nisikudanganya Mr. Spider. Hiyo jina imenifurahisha sana. No, let's get down to the shoe bana. Let's get down to the shoe. Hiyo kiatu bana. Eish. Hii kiatu Nairobi pia. Hizo zote zangu natoaga Nairobi. Hakuna kitu umenunua Nyeri? They don't. Nyeri you can get these shoes here. Really? Yes, Nairobi there are varieties of commodities. What do you mean you can't find these shoes in Nyeri? Normally they don't out. The people like the whole of Nyeri town. Hauwezi pata kiatu kama hii. Shida itakuwa shida. Ama ukipata upate iko overpriced. Overpriced. So we una opt kwenda Nairobi. Hauonangi hiyo distance ikiwa kama barrier kwako. It is. When you have money nothing is. True. When you have the money, everything else flows. Na uonage ati mambo mingi. Lakini your sense of fashion is very intriguing. Hebu sasa nikuulize a really funny question. Unavaanga nguo according to occasion ama unavaanga kulingana na venye umejisikia unataka kuvaa? Sometimes these are for occasions and Sundays. So it's not like every time, every day. You say from Monday up to Friday, you are committed to your duties. So when Friday comes, ni weekend unajiachilia kidogo, unapiga luku vile unafaa. Bana, tunashukuru sana. Lakini sasa niulize ache. Hii luku ukipiga, alafu ausumbuli yangu itao hapa kule na ama unakopingi aje nayo. I didn't understand you. Okay, ninauliza aje ukiwa like around town. Ausumbuli yangu inawasea unajua Spider more than They do. Okay, how do you cope up with it? No, I just accept. You don't feel uneasy? No, I don't. Walai? Like hakuna msiashai kuambia repeatedly most times mpaka unasikia yenyewe huyu msi amekuwa nagging. Ujai? Unajua by the time he comes nagging, I come with another question. Oh, sorry. Yesterday is not today. And a new day tunaanzia mambo mpya. Kweli. Sasa Mr. Spider, umeniambia wewe ni plumber. Uko tu based around uliniambia ni Macharia, right? Ni Macharia pekee ama you can just do like within your mobile. Kwa hivyo hata mtu ako Karatina akataka kukufikia anakutafuta tu. Yes, for the last few years I have been working with Nyawasco company. So you are a person who has gone deep into the water industry. Wacha niita water industry. Na itakuwa hivyo kweli? Yes. It's the water industry. Yes. Okay, it's the water industry. Yes. Nice. No, let me ask you. Msee akitaka kukufikia, umetupatia namba yako, yes. Mtu anaweza kuita ukuje umtengenezee maji hata kama ni like hako within Nyeri town. Well, I'll do that. You do that? Yes, you can do that. So you are free. Like people out there can like, but with Spider bana kuja kutengenezea maji. Nitakuja kutengeneza maji tu. So uko affordable kabisa. Every hour and every time. Now, let me ask you like the wrap up question. Yes. Do you have social media? At social media. Akina Facebook, akina Twitter, akina... Well, let me not comment. Hizo nilikuwa nazo lakini ukazipose kwanza. Kwa hivyo sasa mtu akikuhitaji is just like a phone call unanipigia alafu sasa unaweza mind tu urudie tu namba yako tena, you never know. Ukiwa umeangalia kamera ndio wale watu at least wako nyumbani wakuone 0713 679 766. Watu wakupigia waseme tunataka Joseph akuje utengenezee maji. Leo bana nimefurahia sana kuhusu hii show yetu ya leo. Nimebambika kuona venye unavaanga na niulize una plan kununua nguo zingine ama zenye uko nazo zimetosha? Well, there's nothing that is enough. How many pairs of clothes do you have? Ama how many clothes do you have? Just how big is your wardrobe? I can't tell. How do you? The wardrobe tells. You cannot tell. The wardrobe tells. Wacha tuifungie hapo, wewe unatukoroga na maneno yako bwana. Lakini bana tunashukuru mazee venye umejitokeza. Kuna jamaa wengine wa taxi pale wanajua waweza kuwahoji. Wase wa taxi pale chini. Wacha tutateremka hapo tuone tusikie mawaidha yao, tujue venye tutawaambia. Lakini mimi bana nimefurahia sana kwa kuwa na wewe leo kwenye show. Okay, asante sana. Mazee nimefurahia na unakuja bana studio tunapiga tu picha tuwili tutatu. You never know. Nitakuwa nakuja. Sawa.
Sawa, thank you so much for availing yourself. Yes. Feel free. Kuna kuja studio tunapiga picha 2-3 alafu tunajua ni aje. Okay, asante sana. Maze, thank you so much internet. That's it for today. Nimefurahia sana kukuwa na nyinyi leo. This is 019. I've been your guy. I've been your host Specs, the spectacular. Lakini sio tufungie hapo because more and more is coming. More and more is coming your way, and I'm telling you maze, the street is never dry. We are going to run all around 019. Na msisahau bana, as you can see behind me is the famous and the most prestigious cinema around Mount Kenya region. We have Showtime Cinemas kama kawaida, si mnajua we are shooting this video courtesy of these people. We have Showtime Studios. Tafadhali kama uko 019 hujapigiwa picha Showtime, maze you're missing out. So guys, wacha nifungie show hapo. Peace. I've been your guy Specs, the spectacular. Tupatane wadau. Nice. Wadau tena ninawaambia maze, Mr. Spider has been really famous person huku hivi 019. Twashamani anamudhurio geha hamani. Anatuambia story ya Spider like from ages ago. How are you sir? I'm good. Acha nitakushikia tu microphone usijali. How are you sir? I'm good. Umejuana na Spider toka lini? Miaka mingi sana, ni rafiki yangu tangu nikiwa kijana. Tangu ukiwa kijana? Tangu hata nikiwa mtoto. Nimeishi kumuona hivi. Ni wa kwetu Mathari na ninamjua miaka mingi. Okay. Tangu ujue Spider, ameishi kuvaa venye anavaanga saa hii ama ameanza kuvaa hivi juzi? Hata saa hii naona ni kama achochi. Mtu wangu ukipatana na Spider, lede anachocha, hautamtambua. Acha mchezo. Kwa hivyo hadi saa hii achochi. Achochi. Mimi ndio naona amenichocha. Hebu imagine achochi, nakwambia kuna kiatu kingine Spider ufaa, namwambianga anipe, lakini inakuwa bahati mbaya mguu yangu ni kubwa kuliko yake. Sasa wewe nikuulize aje, unaonanga fashion look ya Spider ikikaaje? Inakuanga poa sana. Tena yani mpaka wenyewe hata saa hivi vijana siku hizi wanamuadimaya. Hapo ni ukweli. Personally hata budangu mwenyewe ananiambianga hata wakiwa kijana alikuwa bado anamuadimaya tu. Babako akiwa kijana mwenyewe sasa ananiambia wakati alikuwa anafaa beroboto augemtabuanga. Kwa hivyo hii fashion yake ya fashion ilianzia kitambo sana. Na biango na budangu kitambo na tangu nijijue, na unaona bado mimi ni mzee ni kitambo. Vile unaniona mimi si kijana kama wewe. Kweli hapo nakubali. Na nakwambia hata nikiwa kijana mdogo alikuwa tu anakaa vile unamuona. Na sasa nikuulize aje, hii sense unafikiria ni nini ile muinspire? Ama wewe unaonanga ni nini alifikirianga tu akasema? Kwangu kila mtu anakuwa, kuna vile mtu anaonanga mambo yake, naonanga tu ni kama trade yake tu, sababu akiwa kwa kasi yake yuko tu msafi. Akitokea sasa kuchapa mtaa au tamtambua sasa yani na vile namjua kila siku kila wakati, sababu havai hivi sababu ati kuna show ama havai hivi sababu kuna mahali anaenda, yeye uanga anakaa hivyo maisha yake. Nice. Sasa nikuulize a few words bana, ungetaka kuambia sa Spider hapa? Spider, ningetaka utuchoo vile tutaishi kama vijana wako na wengine sasa kama hawa vijana uwachoo vile watakuwa wakidress ndio wakuwe attractive kwa watu wenye sasa wanakuja wenye wako nyuma yetu. Nice. Sasa before tufunge, ningependa acha hiyo pikipiki ipite. Ningependa utuambie unapiganga kazi gani, watu wanaweza kupata wapi, na unajulikana aje mtaa? Tunapenda kupromote watu. Mimi najulikana kama mzazi. Na kuaga hapa Samrat, hapa entrance ya Bais, natengeneza funguo na ninakuaga na cab. Kwa hivyo najulikana mzazi. Kuna wanajua Jolly Taxi na kuna wanajua Kikata. Kikata. Sasa watu wanaweza kufikia aje? Kuna vile watu wanaweza nifikia ni namba yangu ya simu. Ama sasa wakuje wanipate tu hapa kwa mtaa Nyeri hapa tu. Unaweza mind kupatiana namba yako ya simu labda? Unajua kuna mtu anaweza taka labda amefika usiku anataka cab, you never know. Siwezi jumi simu hizi. Kweli wapatie, songa nayo. 0720 00 2240. Good. Thank you so much Kikata bana. Hebu tupatie 3 words za mwisho za kufunga hii show ya Mr. Spider. Mr. Spider mkae mkijua ni mse humble, ni mse cool na tena ni mse mpenda kila mse. Hivyo humble, cool na anapenda kila mtu. Thank you so much for your time. Nashukuru. Welcome. Thank you sir. Wazi. Hey, Mr. Spider, wewe ni celebrity bana. Nimefurahia bana kukupiga interview. Sijui kama utakubali tuende tupige picha sasa kwa studio. I'll do that sir. You'll do that. Thank you so much. Wacha tuende kwa studio. Wadau, wacha tuende kwa studio bana tupige picha 2-3 tutawekea hapo hivyo at the end of the video. You know what?
Peace man, ni hivyo. Recording tosha. Mimi nimefunga show. Ndainuka, todhie.